Die Entdeckung des James-Webb-Telescops. JWST's hat die Wissenschaftliche Gemeinschaft weltweit in Staunen versetzt. ALS1 der Leistungsfähigsten Teleskop, das James-Webb hat es nicht nur Temperoben de Einblick in das Universum gegeben, sondern auch geheime Arfaitsel aufgedeckt, die grundlegenden unserer kosmologischen Modell in Frage stellen. Unter den vielen Entdeckungen, die JWST gemacht hat, ist ein besonders brisant, die Hinweise auf ein Paralleluniversum, und die Empfeglichkeit, dass der Urknall Fader als Ursprung unseres Universums gilt für nicht der Beginn von allem war. Ein Paralleluniversum ist ein faszinierende Idee, die Faber die Grenzen unserer Vorstellungskraft hinausgeht. Die Vorstellung, dass es an der Universen neben dem unseren Geben finde, die vielleicht an der physikalische Gesetze und Strukturen aufweisen, hat die Menschheit seit Jahrhunderten beschäftigt. Doch fehlen dies Konzepte in der Wissenschaftsfiction. Weit Verbreitet sind, hat das JWST nun Beweisker 50 Hinweise darauf geliefert, dass solche Parallelwelten empfeglicherweise existieren, aber was bedeutet das für unsere Vorstellung vom Urknall, dem Zeitpunkt des Universums? Und was kaufen dies Entdeckungen für unser Verständnis von Raum und Zeit bedeuten? Der Urknall und die Ursprung des Universums. Die Urknall-Theorie ist der Zeit, das dominierende Modell, das den Ursprung des Universums. Urknall. Laut dieser Theorie begann das Universum vor etwa 13,8 Milliarden Jahren alles unvorstellbar heißer. Dichterpunkt, der sich rasch aus den T und D. Sich schließlich zu dem expandierenden Kosmos entwickelte. Den wir heute beobachten. Dies Theorie wird von einer Vielzahl von Beobachtungen gestfähts darunter. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Die als Echo des Urknalls betrachtet wird. Sowie die Verteilung von Galaxien und die allgemeine Expansion des Universums. Laut der Urknall-Theorie war das Universum in den ersten Augenblicken nach seiner Entstehung so extrem, dass Raum und Zeit selbst noch keine klare Struktur hatten. Mit der Zeit KFHLTAs Universum. AB und die ersten Atome, Stern und Galaxien bildeten sich. Doch trotz der weitreichenden Akzeptanz dieses Modells gibt es immer noch viel ungefäste Fragen. Insbesondere im Hinblick auf das, was vor dem Urknall war, und den was diesen gewaltigen kosmischen Ereignis ausgelöst hat. Das James-Webb-Teleskop, ein Blick auf die tiefsten Ecken des Universums. Das James-Webb-Teleskop, JWST's Word entwickelt, die tiefsten und die vieltesten Bereiche des Universums zu beobachten. Mit seiner Außerju fähnlichen Fähigkeit, Infrastrahlung zu erfassen, kann es weiter und detaillierter blicken als James-Teleskop, das zuver Einsatz war. Fade des ersten Einsatzes hat das JWST viel tief im Universum verborgen, Galaxien und kosmische Strukturen entdeckt, die uns neue Einblick in die ersten Augenblicke des Universums geben nennten. Doch was die Entdeckungen des JWST noch faszinierender macht, sind die empfänglichen Hinweise auf ein Paralleluniversum. Die Beweise, die das Teleskop gesammelt hat, werfen neue Fragen auf und die stellen einige der Grundannahmen der Kosmologie in Frage. Die Entdeckungen legen nahe, dass das Universum, wie wir es kennen, nicht der einzige Kosmos ist, der existiert, die das unser Universum empfänglicherweise, Teil 1, viel versieren, multiversalen Rahmens ist. Die Entdeckung von Anomalien und die undue fähnlichen Mustern, ein der bemerkenswertesten Entdeckungen des JWST war, des Offenden von Anomalien und seltsamen Mustern in den kosmischen Hintergrundstrahlung der Verteilung von Galaxien. Dies Daten deuten darauf hin, dass es empfänglicherweise Strukturen gibt, die nicht im Einklang mit die Standardmodell der Kosmologie stehen. Dies Muster finden auf Interaktionen mit anderen Universen oder sogar auf das Vorhandensein von anderen Dimensionen hinweisen. Im Jahr 2022
Entdeckte das Jahr-WST, in Reihe von Extrem. Alten Galaxien. Die sich außerhalb der Gu. Fähnlichen Erwartungen für das Alter des Universums. Zu befinden scheinen. Dies Galaxien wiesen Merkmal, ORF, die mit der Anime, von unbekannten kosmischen Dimensionen in Einklang standen. Das FAHRT zu der Hypothesis. Das es strukturelle Eigenschaften im Raum gibt. Die durch das Vorhandensein von anderen Universen oder anderen Dimensionen. Urknall FART werden finden. Zusätzlich zu diesen Beobachtungen weise. Das JWSTOF seltsame Gravitationsanomalien. Hin die nicht, vollständig durch das aktuelle Modell von Materie, und die Energie im Universum Urknall fabar sind. Diese Anomalien, fein darauf hindeuten, das Gravitationswellen nicht nur durch Material, Massen wie Stern. Schwarz Facher, sondern auch durch Interaktionen zwischen verschiedenen Universen beeinflusst werden. Wissenschaftler haben bereits begonnen, die Fähigkeit zu untersuchen, dass solche Gravitationsanomalien nicht die Folge von phänomenaler Materie sind, sondern gleicherweise durch die Auswirkungen von anderen, benachbarten Universen verursacht werden. Was bedeutet dies für den Urknall? Wenn das JWST tats faklich Beweise, ein Paralleluniversum gefunden hat. Bedeutet dies, dass die Urknall-Theorie gleicherweise verarbeitet werden muss. Das der zeitige Modell geht davon aus, dass der Urknall, der Anfang von Raum, und die Zeit war. Aber die Entdeckungen des JWST werfen die Frage auf, ob der Urknall wirklich der erste Moment im Universum war, oder ob lediglich der Beginn unseres Universums war. Das gleicherweise in einem grfaceres multiversales System edit ist. In einem Multiversum faden zahlreiche Universen nebeneinander existieren. Jades mit seinen eigenen physikalischen Gesetzen und Eigenschaften. In einem solchen Modell, fain der Urknall nicht der erste Ursprung von allem sein, sondern lediglich der Beginn unseres eigenen Universums, das in einem unendlichen und die unvorstelbar großen Kosmos existiert. Dies die unser Verständnis von Raum, Zeit und die Existenz radikal verfeinern. Paralleluniversen und die Feststring-Theorie die Idee von Paralleluniversen oder einem Multiversum ist nicht new und wird in verschiedenen Theorien vorschlagen. Darunter die Stringtheorie und die Quantenmechanik. Laut der Stringtheorie fein in verschiedenen Dimensionen existieren. Die parallel zu unserem Universum verlaufen, aber nicht direkt miteinander interagieren. In einem solchen Modell fente dies, was wir als unser Universum betrachten. Nur eins von vielen sein, die in einem resigen multiversalen Raum existieren. Einige Forscher haben vorgeschlagen, dass das multiversale Modell nicht nur die Entstehung von Paralleluniversen, Urknall faden sondern auch das Urknall-Modell. In diesem Szenario faden der Urknall nur das Entstehungsereignis, der unser Universum gewesen sein, das durch ein Wechselwirkung die anderen Universen oder Dimensionen ausgelöst wird. Dies fent die Wellen der kosmischen Hintergrundstrahlung Urknall fahren und auch einige der Gravitationsanomalien, die das JWST entdeckt hat. Die Auswirkungen auf unser Verständnis der Realität, die Entdeckung von Beweisen, ein Paralleluniversum, fede nicht nur die Grundlagen der Kosmologie revolutionären, sondern auch die Art und Weise, wie wir Faber Realität und der Existenz nachdenken. Wenn es tatsächlich an der Universen gibt, die parallel zu unserem existieren, fente dies weitreichend Auswirkungen auf unser Verständnis von Raum und Zeit haben. Fente auch unser Verständnis der Faber erweitern, wie Leben entsteht, und die wie es in unterschiedlichen Universen aussehen fedente. Ein weiteres faszinierendes Konzept, das sich aus der Idee von Paralleluniversen ergibt, ist die Frage, ob es in diesen Universen andere Formen von Leben gibt. Wenn unterschiedliche Universen unterschiedliche physikalische Gesetze haben, fente das Leben, wie wir es kennen, in diesen Universen völlig anders aussehen. Vielleicht gibt es Universen, in denen kohlenstoffbasierte Lebensformen
nicht existieren. Aber an der chemische Grundlagen weiter Leben vorhanden sind. Fazit. Eine Revolutionärer Durchbruch in der Wissenschaft, die Entdeckungen des James-Webb-Teleskops haben das Potenzial, unser gesamtes Verständnis des Universums zu verfedern, wenn sich herausstellt, dass die Hinweise auf Paralleluniversen korrekt sind. KFNT dies das Ende der traditionellen Urknall-Theorie, der Beginn einer Luenfera in der Kosmologie markieren. Wir stehen gleicherweise am Anfang einer wissenschaftlichen Revolution. Die unsere Perspektive auf die Entstehung des Universums und die das Leben selbst neu definiert. Die Entdeckung eines Paralleluniversums bedeutet nicht nur eine neue Definition der Kosmologie, sondern auch eine tiefgreifende Erweiterung des menschlichen Wissens. Es fängt us zufällig neuen Entdeckungen öffnen und die uns helfen, unsere Position im Kosmos besser zu verstehen. Die fähigsten Jahre in der Wissenschaft versprechen spannende Entwicklungen. Die gleicherweise unsere Vorstellung vom Universum immer weiter werden.